Всем привет, с вами Артем Кабанский, и сегодня мы будем проходить новую хоррор-игру Зов Ктулху. И, как говорится, Ктулху в танк, погнали. Кишки, дичь, гниль, падаль. Да. Так, игра сохранена, отлично. Так, что дверь? Темно. Отлично. Управление стандартное. Окно. Что там? Нету неба. Все зеленое. Пригнуться. Куда лезть? А, вот. Что-то цепочка подергать. Не открывается. Вы не можете взаимодействовать с определенными предметами, пока не осветите их. Ага. Все ясно. Так. Куда нам идти? Так, я что, обратно вернулся? Стоп. А, ну да. Супер темно, надо будет потом яркость прибавить. Так, лампа. Болторез. Что тут? Прохода, походу, нет. Угу. Может, цепь сломать? Ты последуешь за мной. Бесполезно сопротивляться неизбежному. Так, куда тут? Тут не пролезть. Музончик играет на фоне. Кишки. Так, что это за проход? Так, сохранение было. Что это за чел? О, мы проснулись, это был кошмар. Все ясно. Ненавижу виски. Детективное агентство Пирса.
Так, мы принимаем таблеточки от кошмаров, снотворные. Что это, книжка? Снотворные таблетки. Мгм. Походу они не помогают. Конечно же, выпить. Это повлияет на вашу судьбу. Что я стану алкоголиком? Я уже и так алкоголик. Дневник. Что там за окном? Ага, графон. Угу. Выключим музычку. Игра сохранена. Угу, отлично. Natural sciences, linguistics, archaeology. Телефон звонит. A good old story of blackmail in a speakeasy. Ну, короче, все наши... Алло. I'm listening. Are you Edward Pирс, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pирс. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Так, система прокачки. Лол. Интересно. Расследование. Расследование отражает вашу способность вести следствие. Так, сила, оккультизм, красноречие. Красноречие определяет вашу способность оказывать влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность успешного убеждения. Поиск отражает вашу способность. Психология отражает ваше понимание человеческой натуры. Чтобы вкачать. Замки ломать. Развитие этого навыка. Вкачаем немного красноречия. Думаю, поиск. Хотя... красноречие вкинем побольше. Будем убеждать противников. Людей. О, оккультизм можно вкинуть. Хотя... я думаю, так. Оккультизм и психологию. Все отлично. Thank you for this information, Mr. Pирс. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pирс, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pирс? Все ясно. Заставляют работать. I'm coming. Кто-то пришел, что это лысый черт в очках. Отец. Что у него в руке пицца? Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything Сейчас but он a нам даст это drunkard's lair. чертово задание, после которого мы попадем в всю эту передрягу с You're free to культом leave anytime, Ктулху. sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster. Мы могли Industrialist бы and просто art collector. сидеть, All попивать of Boston виски knows. и Tell me, Mr. время от Pierce, времени are you делать capable of handling a нескучные new case, or are you simply a deadbeat дела. inebriate? If you come to me, не такие опасные. it means you're desperate. Nobody Какая-то. believes me.
They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully на одну at this картину painting. принес. Tell me all the assumptions that come to mind. Ну, давайте глянем, что это за картина. Что... What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness, Ну, or if, on the нормальный человек contrary, you такой-то и manage to detect нарисует. some logic, a rationality to Надо follow so быть that I may поехавшим understand. художником. Is that all you want from me? Yes, Или please. хотя бы All right. художником. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Знак какой-то на ней. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Знак культа. Что тут так? Даркуотер, культизм. Сара Хокинс никого не оставляет равнодушным. Одни считают его мечтательной художницей, способной обращаться к самым глубинам познания, другие переоцененной выскочкой. Странные картины это таинственные дамы, написанные резкими цветами и дикими мазками. Если она в самом деле видит мир так, то мир Сары Хокинс — это врата в другие измерения. Так, что тут у нас в уликах? Только картина. Ага, при нее это зажигалка. Лос Батальон 10-18. Моя старая зажигалка, на которой я сделал гравировку в память о 77-й пехотной дивизии погибших бойцов пропавшего батальона. Вот, так надо дело посмотреть. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Транспортная этикетка. Rather Часть thin. текста не разобрать. Но кое-что прочитать удается. Склад 36, Даркуотер. Полицейский отчет. Тут говорит, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокин была психически неустойчива. Почему? Бизнесмена вышла замуж. Ага. Они ведут за творческую жизнь на удаленном острове с своим сыном Саймоном. Так, тут ничего нет. Просто папка. Фоточки. So, Всё. Mr. Pierce, what do you make of these Что мне elements? сказать? Так, мистер Пирс, что вы думаете об этом деле? Ну, The sender's label Узнаем в mentions складе 36. Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. к этой картине нужно отнестись серьезно. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too.
It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely Щедрая compensated. награда. Да All хорошо. right. I'll take the case. Ну I'll go to только Darkwater and look into для the death of your чего? daughter. Если мы можем Thank you, умереть. Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Конечно, там целый культ орудует, и нас сюда отправляют одного. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Так, книга. Darkwater is off the Ага, coast вот она. of Boston, Атлас, остров but I've Атлантического never heard океана. of it. According to this book, Остров It was Даркуотер often населен с mentioned during XIV whale века, и hunting на нем times до at сих the end пор of the 19th можно century. найти множество следов But it seems to пропавших have been времен. shown Но since пусть then. романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас. Не забывайте, какими жестокими бывают местные боги. Изображение гигантского существа все еще украшает стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитателям это божество, из моря или безумных сновидений? Никто не знает ответа. Но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев, все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. Так, на книге ничего нету. Ну, все, можно уходить. All I have to do is go to the port. Natural sciences, linguistics, archaeology. Так, конечно, еще раз выпьем. Ну все, надо уходить. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. По основам медицины, том 1. Научный труд для интернов и молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру. Отлично. Ну все, пора ехать на остров. Плыть. Пирс взял дело Хокинсов. Проклятую художницу обвиняют в том, что она устроила пожар, который убил ее вместе со своей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Даркуотер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Focus Home Interactive Presence. A game by Cyanide Studio. We're almost there.
Зов Ктулху. Сицилия. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have Мрачная деревушка. but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman and a great pain. What a tragedy. Что там за You know what? челики? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Так, пойдем проверим, что они там собрались. Let the police do their work. Hey, Sullivan, can't you go any Что faster? это за рыба? Касатка. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. Ага, And there are no касатка. sharks in these waters. What creature could possibly have done this? You can't understand. You're not. Ну что, Same goes for офицер. you, sir. Move along. Эти моряки огорчаются по мелочам. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Почему мне эта Why? откровенность? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. Мгм, много работы. Работяг разгонять из кита. Ой, касатки. There's something coming. Something real bad. Так, Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. серьезный. Damn Так, stupid туда не idiots. пройти, ясно. Forget it. Nobody listens to us anyway. Что это? That's no way to treat an omen. Oh yeah. Что там еще за люди? Come on, you bastard. You'll see what a true sailor's got in his belly. There's nothing for you here Ага, either. все, и пройти нельзя. Ясно. Тут тоже What did he call заставляют us just идти в now? бар или к деду. There's nothing for you here either. And even Beat it. a pox limpet. You think we don't know what you're doing? There's nothing for you Не, here все, either. никак. Beat it. Заскриптовано. Нельзя пройти. Фига себе гора. Are you stupid or what? Even your captain. Ну, хотя бы небо нормально сделали. Красиво. This isn't your home, you bunch of sand rats. Так, ладно, пойдем в бар. Вот цветочек. Челик курит. Ага. Prohibition is just a Заходит joke закон, around здесь не here. воспринимают всерьез. That suits me fine. Отлично.
Все в такой тишине пьют. Что ты хочешь? Hey, be careful. Работяга чуть не упал. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Кто порядок тут нарушил? Так, не перегибай. I don't have time for all this bravado. Don't be so high and mighty, sir. We don't like mainland snobs. I'm here for information, not for a fight. Чужаков они не I любят. prefer Как it будто that я way. вас люблю. Speak then. I reserve the right to answer or not. Так, дай выпить. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Вот так вот, Oh, значит, come да, on. вот. Because of a little Расстраивал tussle. меня. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Так, расспросим про остров. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about Расскажи про Сару. We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Если это правда, ничего плохого ты не скажешь. Ну, рассказывай. Что тут скрывать? her vision? Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? Ну что, Captain наверное, хотят Fitzroy теперь told me about a выпить. little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came yes. looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Да нет. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why Я not? бы туда не лез, я First бы off, туда не there are ходил. rumors. Что мне тогда Sailors делать? Как from мне around дело here say you расследовать? can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Черт, а не бармен какой-то, ничего не хочешь рассказывать That'll be all for толкового. Даже выпивки не наливает. Что это? Charles Список Hawkins was a должников. heavy drinker. And a debtor. Interesting. 12, 69, 6.
Нормально, тут они бухали. Мгм. Так, тут поговорить не с кем, поговорим с женщиной. What you looking at, stranger? А что ты умеешь пить? Ну, что же ответить? Ты умеешь пить? Или не умеешь? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. Все ясно. I told you to beat it. Необщительная. Ну ладно. Пойдем поговорим с кем-нибудь другим. Вот. Работяги сидят. You like our song? We're true sirens. Да. We may Фига, not be если честно. pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Ну, расскажите про What brought комедские whaling to an end? промыслы. The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Ну, Until the понятно, там last, истреблять тоннами the китов. biggest. The one of the miraculous И catch. они Exactly. исчезнут. Просто выродятся со временем. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell. Пойдем посмотрим, что там в рамке. Good night, stranger. So long. Кстати. Ага. Что тут? Безработяга тоже сидит. Ну, ему тоже кошмары снятся. Походу, это тут у всех. Обычное The дело. miraculous Так, catch. Шанти. Apparently, the most significant event Чудесный of the лов. last 80 Сицил years. возвращается в порт, чтобы спасти Даркуотер от голода. Мы почти оставили надежду. Команда Сицилы, или то, что от нее осталось, вернулись в порт Даркуотера во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразное, которое уже прозвали чудесным уловом, занимало всю палубу и даже свисало с борта. Она была больше зубатого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Даркуотера и положит конец голоду, терзающему остров. Сдается склад. С июня мистер Марс готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех, мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любую газету или найти его в доках. Так работяги тут выпивают. Ладно, надо идти с дедом говорить. Так, где выход? Тут нет. Что-то огонь. Так, где выход? Вот он. Все отлично. Супер темно, ничего не видно. Вот. Так, вроде это вот дом деда тут. Ага, вот она дверь. Еще одна. Закрылся. Черт. Пожилой. Scylla. Сицилия. It finished up beached at the entrance Ничего to the не видно, harbor. правда, ну ладно. Что тут на втором этаже есть? Опа.
Даже огонь тут зеленый. This man and Опа, Fitzroy could фотография be twins. капитана Фицроя. На этой фотографии человек, похожий на капитана Фицроя, стоит на мостике корабля, у него деревянная нога. Тут какие-то бумаги. What a macabre souvenir. Тоже непонятно, ничего не видно, все темно. Просто зеленая свеча. Доски. О, бумаги какие-то. I wonder what Captain Письмо с Fitzroy has угрозой. got to say about this. Условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем, не задирайте нас, мы вам не по зубам. Понятно. Угрозы. Что там ничего нет. I've brought out the Ну, что Charles где-то Hawkins рассказывает. cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Так, где эти бумаги? Передо мной. Так, тут карта. Да где бумаги? Что тут? Да нет. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. Да где? They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be Не disappointed. понял. When you're done, Ну нет, не join me on они. the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all. Читать можно только несколько дат. И еще несколько цифр. Прочее содержание документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию? Ясно. Ничего просто полезного в этих бумагах нет. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my Ну да, драки sailors, же это the тяжелый fights of труд. the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ну, расскажи про документы. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything опять special ничего enough for не someone to знает. hide it. Никто And тут why будет что-то obliterate the знать. dates, as Интересно. well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm Рыбу же surprised перестали Charles ловить в Hawkins had 47-м. goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last Ну century. и что вы тут тогда I imagine живете? that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom. No, it was none of my business. Ну, про склад-то хотя бы что-нибудь тут знаешь? I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss Ну, it. конечно. Какой из них? Understood. Там их You know 4. who the building belongs to, don't you? Где солжем? Ну да, наверное, You tell me. надо слыхать, I может, thought you что-нибудь would have расскажет worked it интересно. out. It belonged to Charles Hawkins. Ну, это мы уже Ship тоже owners from поняли. father to son. I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Поговорим про Даркуотер. Кто такая I Кэт? found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no.
That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that. But Кого she тут terrifies защищаться my от men них as самих? much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Что там за человек? I was looking at your photograph. Дед его, наверное. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my Отец. father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Не, на ногу не хочу смотреть. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. Да я читал его It's уже. displayed on a wall of the stranded whale. I'm just back from the Красота. wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Ну и с чем это суеверие связано? The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Не, ну логично, да. I examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I took you for a detective. Believe me when I say that these wounds are significant. Come, come. You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. Да ничего не думаю, что я моряк. Так. Все, мы спросили о чем, о всем, о чем можно. I shall be on my way. Пора на So склад come back and топать. see me when you've got something new. Коромок. Ой, резко они отошли. Ну, как раз сейчас пойдем посмотрим, что там прячут на этом складе. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? Get us into trouble. Так. Тут люди какие-то, вот челик. Кто это? Надо поговорить с ним, если можно. А ну да, можно. Where do you think you're going? Что это? I thought that the Hawkins Кто case это? had been closed. Это типа That's true. тоже So what are you doing on полицейский. guard duty in front of this warehouse? Who's Right, asking the yes. questions here, the cop or the tourist? Никто ничего не говорит. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's Чем там опасно? dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident Дед, is дед живет, affected не him опасный же badly. живой. He can be unpredictable. Ну, если Especially if там a stranger starts резко poking не around the умер property. случайно, пока Is he мы a тут danger to the public? разговариваем No, с вами, he's in his own home. Do yourself с a этими favor. моряками и Leave him well alone. полицейскими. Так что тут прохода нет. Так, так. Куда тут идти теперь? Ну, поищем моряки. Так что тут проход есть. Опа, еще чел. Не, с ним поговорить нельзя, ну ладно. Отдыхает, весь черный. Да, тут прохода нет. Тут какой-то там завод странный. Все, и тут тоже ничего нет. Так, давайте поговорим. You с live вами. here? Why did you do А, that, huh? алкашня, все We ясно. saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll Кто? teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Что, совсем поехавшие. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots.
That's true. We're as drunk as Отличное lords. оправдание. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back Да, and хочешь forth to the украсть вашу statue. статую, распилить и Quieter. That's построить all из we нее need for камин. them to hear us. What brings you to Darkwater? Что вы мне расскажете? Что за святой Брендон? Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us Да, like да. all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their Походу, territory. это From эти whom, I wonder? шестерки They really Кэт, don't которые have a тут за choice всем anyway. смотрят, следят. I'm more scared of cat than an attack by короче, drunken sailors. If only Просто they would kill each other. рабочая сила. Так, кто это Кэт? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. Это не We та didn't tell you a девка, thing. которая там в баре сидит, Nothing at пьет. all. I've taken enough of your time. Так, ладно. We'll see you later. Так, походу Кэт тут всех терроризирует, надо узнать, что там эти охраняют, походу, склад, который мне нужен. Так, что это за фигня? Можешь сюда пролезть можно? Отлично. Типа, стоп, что? How could you be dumb enough to leave the entrance to the А, warehouses диалог unguarded? послушать. Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? Все I бабы don't want to end боятся. up with her little knife under my throat. Взрослые мужики боятся бабу. And with that smell on your Отлично. breath, I don't give you much chance anyway. Так. Что тут? Походу ничего тут больше нету. Да, пролезть никуда нельзя. Ну, сейчас, значит, вылезать надо. Поговорить с ними, что ли? What's with you wandering around here like a hungry Так, dog? тут кругами We saw you шастает. talking Только to the two хорошо soaks. подошел. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Ну, солгать можно тоже. Меня прислала Кэт. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh, yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us. And is she who sent you? What do you want from us? I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay, it's a deal. Ясно, просто обвели этих тупых шестерок. Так, теперь, наверное, на складе пошариться так. Где тут вход? Так, тут, походу, нету. Темно, нифига вообще не видно. Так. Тут тоже. А, вот, вроде. Угу. Тут куда?
Куда я вообще иду? Так. Я возвратился. Да, походу я возвратился. Так что тут лестница. Да блин, а. А вот, все. Сейчас, как настоящий медвежатник, за 3 секунды замок скроем. Пак. И все. Perfect. Так, сохранение, отлично. Так, что тут у нас? Oh, this place stinks. Да, шманит. Гнилью, смертью. Так, вкинем куда-нибудь скиллпоинт. И, в принципе, хватит на все. What is the connection between this Что тут на place складе and the Sarah есть? Hawkins case? О, детективное зрение. Детективное. Или как еще можно сказать, что тут у нас за зрение появилось. Нюх, не зрение. Восстанавливаем события с помощью нашего суперзрения. Тупо черт. На картине страшный. Угу, культизм. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Так, а что он тут делает? О, все ярко стало, отлично. Тут кишки. Фу, ханили. It smells as bad as it looks. Падаль. Who has enough money to buy painkillers? Пытали или place like this? закидываются. Молоток. Походу, кто-то пытали под болеутоляющим. Угу. Психология. Мозги. Что кто-то зеркало разбил. What happened here? Ну, ясно, делать нечего, зеркало бьет. Что он добил? Что он там увидел? Угу. Походу все. А, не уж. Can't sleep. I know how that feels. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Так, он вроде галочка горит, что-то, ну, все вроде бы все. Нет никаких скрытых деталей. Да, вроде нету. Пройти сюда нельзя. Что зачем так к картине тянулся? А, во. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Все-таки не все я нашел. Ничего нет, ничего тут. Ну все. Новая улика. Склад Хокинса. Отлично. Так, можно перк вкинуть. Так, оккультизм нельзя. Навыки медицины оккультизм улучшает только с помощью найденных предметов. Угу. Тогда психологию, наверное, вкинем или расследование. Не знаю. Что тут качать, мол, вообще вот приоритетно поиск такой, я, конечно, себе что искать, то буду, все линейно идет. Вроде не так сложно. Вести следствие. Тоже непонятно. Красноречие, вот психологию, наверное, можно качать. Ладно, потом вкину. Так. Тут вообще ничего нету, картина только на месте.
За такое время. Все забрали, кроме картины. Или ее тогда только принесли сюда. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Так, опять походу полицейские. You, don't move. You again. I told you to stay away from this warehouse. Испытаем на себе все наши навыки. You sent your men away. Bad idea. Просто I see only one overweight police агрессор. officer and one hardened veteran. How dare you? I am a representative of the law. Relax. Look what I found. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Тупо полицейские опять ловят не It того. was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back Да, along his конечно. trail? А все отговаривают. Почему? I'd like to understand how this painting made Неизвестно, it to что вы там here. прячете всем Come on. островом. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Отлично. And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. А, ну да, это Кэт все-таки. Я был прав. Что это This девка, case has которая в баре nothing to do with сидела, you, это была Baker. Кэт. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, Угу. Кэтлин you've Беккер. finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? Местный. What were you doing on my turf? Тупо мафия. I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. Чего? You see the building? Фига себе. That's the Отлично Hawkins mansion. разобрались. Come on, we Лучше got some места уже driving to do. нет. Ну, наверное, там хороший вид. Но погружаться в тайны особняка мы будем в следующей части. Не скучайте, не болейте и всем удачи.